Hello grade 12 كيفكم today in this video we are going to solve a worksheet اللي كانت على functions last time. خلينا نتذكر بس شوي. What did we take last time? كنا عم ناخد continuity of a function, applications of derivatives L'Hopital's rule و equation of tangent. كنا أخذنا continuous, strictly monotone, strictly increasing, strictly decreasing function وأخذنا اسمه في شيء اسمه intermediate value theorem. اوكي هلا مش راح نشرحهم اكيد بس راح نمشي فيهم شوي هيك على السريع. اخذنا here انه the interval of the image of an interval by a continuous function is an interval. واخذنا كمان L'Hopital's rule يلي هي من ضمن الابليكيشنز of derivatives واخذنا شوية examples عليهم. أخذنا هذا الفانكشن كيف بنعرف هذا الفانكشن increasing أو decreasing by getting f prime. بنجيب ال f prime وبنشوف هل هيدا الفانكشن بنشوف ال f prime إذا كانت 0 بكون constant, positive بكون increasing, negative بكون decreasing. وأكيد table of variations وهالأشياء عملنا عليهم examples كتير. وأهم فكرة هي آخر فكرة كانت يلي هي اسمها intermediate value theorem. اوكي والكويستشن بكون عليها هيك يعني مثل ما هو show that the equation كذا admits a unique solution alpha أو show that f of x equals 0 admits a unique solution alpha مثل ما راح نشوف هلا الورك شيت اللي معنا. اوكي so let's start directly by the worksheet by number 1. نحن هلا ب week 6 lecture 6. okay يعني worksheet 6. So let f be a continuous أو be a function defined by f of x equal x cubed minus 8x over 3x minus 5. Okay. هلا does it admit a solution in the equation of x equals 0? Does it admit a solution in 2, 3? يعني هل عنده solution على الانترفال 2, 3؟ okay على interval 2, 3. طيب خلينا نشوف. أول شيء أنا بدي أتأكد خليني أجيب domain of definition. اوكي وهون الكالكوليتر يعني بدها تكون قدامك. هلا رح تسمع الكالكوليتر كده. انا عاملها بدون صوت مع صوت قصدي. اول شيء domain of definition يعني خلينا نحكي عنه شوي انه 3x squared minus 5 اوكي should not be equal to 0. شو هن الروتس لهيدي الايكويشن؟ نكبس مود 5 3 وبكبس 3 و0 ونيجاتيف 5 and press equal near calculator. هلا اوكي الروتس هن minus 1.29 و 1.29 radical 5 over 3 و negative radical 5 over 3. So x should not be radical 5 over 3 وال x كمان should not be negative radical 5 over 3 يلي هي تقريبا 1.2. هيدي 1.2 هيدي negative 1.2. اوكي هلا بدي اجيب ال f prime of x يعني هون الدومين اوف definition. هلا هو ما طلب مني اجيبه بس خليني اكتبه انا نتذكر minus infinity minus radical 5 over 3 اوكي union minus radical 5 over 3 هيدي الراديكال كلها radical 5 over 3 وبعدين union radical 5 over 3 plus infinity. هلا anyway هو ما طلب مني بس خليني اكتبها هيك حطها قدامي هلا بعد شوي بمحيها. طيب بدي اشوف انا الايكويشن f of x equals 0 does it admit a solution in 2 3. طيب لحتى يكون في عندها admit a solution لازم يكون في عندي كذا شرط. اول شرط انه يكون continuous و strictly increasing او decreasing على هيدا الدومين او على هيدا الانترفال اللي هو 2 3. اوكي اللي هو 2 3 ويعني لازم تكون continuous و strictly increasing. خلينا نراجع بس خلينا نشوفها. شو لازم يكون فيه؟
أول شيء لازم يكون continuous and strictly monotonous يعني أو monotonic يعني يا strictly increasing يا strictly decreasing. لازم يكون ال f of A times f of B less or equal to 0. هيدي الشروط. اوكي هلا هيدا الفانكشن هو continuous. f is continuous on 2 3 يعني بين انه هو continuous على 2 3. ليه؟ لانه الدومين اوف ديفينيشن هو هيدا الدومين اوف ديفينيشن. هلا 2 3 صاروا وين؟ صاروا انا قلت لكم انه راديكال 5 over 3 هي 1.2. اوكي يعني انت عم تحكي 2 3 يعني عم تحكي somewhere here. اوكي somewhere here هون بهيدا الدومين ولكن اكبر من راديكال 5 over 3 يعني عم تحكي ببارت بهيدا الدومين. يعني اذا كان هيدا الدومين هو راديكال 5 over 3 هيك بلس انفينيتي انت عم تحكي من 2 ل 3. اوكي هون يعني هو continuous. اوكي ليه؟ لانه هو بولينوميال وبولينوميال على بولينوميال بصير هو continuous. طيب اول شيء هو continuous. ثاني شيء لازم اجيب انا f prime in order to prove that if it is strictly increasing او decreasing. طيب خلينا نجيب ال f prime of x. طيب ال f prime of x هيدي شكلها u over v. انا شو بعمل؟ f prime of x equal u prime v minus u v prime على v square. طيب خليني اجيب ال u وال v وحط ال u prime v prime واعمل multiply. يلا x cube minus 8x. طيب شو ال u prime؟ 3x square minus 8 صح؟ طيب شو ال v؟ 3x square minus 5. شو ال v prime؟ 6x وبس. اوكي فإذا u prime v minus u v prime يعني هذا minus هذا. اوكي على v square. فإذا شو بتصير الانسر؟ خليني نحطها u prime v يعني 3x square minus 8 يمكن يطلع فيها باور 4 مش مشكل. 3x square minus 5 minus u v prime يعني 6x multiplied by x cube minus 8x على v square. شو هو ال v؟ هيدا اللي تحت اللي هو 3x minus 5. فإذا 3x square عفوا minus 5 all of its square. اوكي continue. شو بتصير؟ 3x square times 3x square بتصير 9x power 4. 3x square times minus 5 بتصير minus 15x square. Minus 8 times 3 minus 24x square. Minus 8 times negative 5, 8 times 5 40 so plus 4. Okay minus 6x times x cube يعني minus 6x power 4. 6x times 8x هون plus أكيد negative times negative. 6 times 8 48x square over 3x square minus 5 كلها square. يعني بدها شغل ال f prime. اوكي منا سهل كتير يعني. فإذا 3x square minus 5 all of it square. اوكي طيب خليني نشوف اللي فوق. 9x square minus 6x square power 4 عفوا شو بتصير 3x power 4. اوكي x square. طيب خليني شطبهم بما انه اوكي 15x square او negative 15x square بستعمل الكالكوليتر عادي يعني. اوكي يعني حتى التيتشر بستعمل الكالكوليتر. negative 15 minus 24 عرفتوا كيف؟ plus 30 plus 48 9 يعني plus 9x square. اوكي plus 40
اوكي، فاذا هاي مع هاي مع هاي كانسل، وال40 اخر واحدة حطيناها 40. اوكي so that's it. هيدي هي. طيب انا شو جبت هلا؟ جبت f prime of x. so f prime of x I need to study it. يعني بدي اعرف امتى positive وامتى negative. طيب اللي تحت greater than 0 ليه؟ لانه هو سكوير، مستحيل تكون 0 طبعا، يعني هو بالدومين اوف ديفينيشن. اوكي 3x باور 4 x باور 4 positive. هي الاكس لما يكون even يكون دائما positive whatever. فاذا هيدي positive وهيدي positive وهيدي positive وبلس، فاذا هيدي بتكون greater than 0. اوكي هيدي دائما greater than 0، فمستحيل تكون 0 لانه هي اوكي. اذا positive على positive شو بصير؟ positive. اوكي فهون انا شو بكتب له؟ قول hence f prime of x is positive for all x belongs to the domain of definition 2 3. هلا هي for all x in R، بس بما انه هو محدد 2 3 فاذا خلص. وهذه شو بتعطيني؟ بتعطيني انه ال f is strictly شو؟ increasing. okay f is strictly increasing on the interval 2 3. طيب f is strictly increasing و continuous. بعد في عندي شرط. هلا شو لازم جيب f of 2؟ شو لازم جيب كمان؟ f of 3. ولازم تطلع واحدة positive واحدة negative أو ضرب negative. اوكي لازم يطلع ضرب negative. فخليني أشوف ال f of 2 وخليني أشوف ال f of 3. يلا نعمل simplify أو نعمل substitute I mean here. اوكي بجيب هالكالكوليتر بحطها قدامي. يلا 2 كيوب عم بعمل انا f of 2 check 2 كيوب 8 minus 8 times 2 16 over 3x squared يعني 3 times 2 times 2 3 times 4 12 يعني minus 5 إذا negative 8 over 7. so هيدا الانسر negative 8 over 7. يلا هلا بدي اعمل اللي بعدها يلي هي 3. يعني انا I need to substitute 3 here in the function. طيب 3 cube so 3 اول شيء بحط fraction على الكالكوليتر اكيد 3 power 3 بعدين minus 8 times 3 يعني كله شغلك على الكالكوليتر اكيد هون. بعدين 3x square يعني 3 times 3 square يعني 3 times 9. طيب minus 5 بيطلع 3 على 22. هيك طلع معي انا ما بعرف 3 على 22. so f of 2 times f of 3 is negative. هو لازم يطلع less or equal to 0. ها تذكروا الرول؟ تعالوا نتذكرها هي. اوكي لازم يطلع f of a times f of b less or equal to 0 بأول سطر فوق. اوكي hence اوكي so أو hence أو تعطيني implies يعني so f of x equal ل 0 أو admits أو has a unique يعني solution واحد unique solution in the interval when 2 3 أو on the interval 2 3 وهيك بيمشي الحال. فإذا هل هي عندها solution؟ هو سألني yes it has a solution. يلا خلينا نشوف number 2. After finding the domain of definition calculate the derivative of f and indicate the point at the indicated point عفوا. يعني بقول find the derivative calculate the derivative of the function. Okay, and determine the equation of the tangent to the representative curve f at this point. هلا هون اللي أنا بدي أجيبه بدي أجيب الدومين. أول شيء domain of definition. فإذا f of x equal 3x squared. هذا number 1. Domain of definition equal r أكيد.
جيب f prime of x. What does f prime of x equal? 6x. فهو شو عم بيقول لي؟ جيب الديريفاتيف at 1. فإذا f prime of 1 equal 6 times 1 6. طيب بعدين بلاقي لي equation of the tangent at x equal 1. طيب أنا كيف بدي أجيب equation of the tangent؟ كمان بتذكر equation of tangent شو كانت؟ y minus y a مثلا at point a equal f prime of xa into x minus xa. اوكي راح اعتبر هون اكيد انه ال A هي point الاكس تبعها 1 والواي تبعها f of 1. اوكي خليني احسب ال f of 1 مرة واحدة. احسبوا لي f of 1 شو بتصير؟ 3 times 1 3 يعني A 1 3. اوكي او بطريقة تانية اذا انتم ما بدكم تغلطوا فيها لهيدا، اوكي بطريقة تانية بدل ما نكتب هون YA نكتب f of 1. اوكي so y minus f of 1 شو بصير؟ 3 times 1 3 equal f prime of 1 يلي هو 6 into x minus xa. شو هي ال xa؟ 1. هيدي الرول كان. فإذا بتصير y minus 3 equal 6x minus 6. إذا y equal 6x minus 6 plus 3. فإذا بتصير y equal 6x minus 3. وهيك بتصير finished. هيدي هي ال equation of tangent. خلصت. يلا number 2. f of x equal radical x. شو الدومين اوف definition هون؟ أكيد مش R لأنه radical x الأكس لازم تكون positive صح؟ يعني لازم تكون greater than or equal to 0. فإذا domain of definition هو 0 plus infinity. يعني فيها تكون 0 بس ممنوع تكون negative. Okay? So it will be here. بنجيب f prime of x. طيب شو الديريفاتيف لراديكال x؟ هي minus 1 على 2 radical x. مش هيك؟ شو الديريفاتيف لراديكال x؟ إذا متذكرين الرول أكيد minus 2 أو عفوا minus 1 على radical على 2 radical x. أوكي؟ إذا هيدا هو الديريفاتيف. عفوا 1 على 2 radical x not minus 1. على 2 radical x. اوكي هيدي قاعدة الديريفاتيف لراديكال x. اوكي طيب فإذا f prime of هو قال لي هون at x equal to at x equal 4. فإذا f prime of 4 شو بتصير؟ 1 over 2 radical 4. طيب 1 over 2 radical 4 radical 4 هي 2 2 times 2 4 يعني 1 over 4. اوكي فإذا شو الرول؟ الرول بتقول لي y minus f of 4 equal f prime at 4 into x minus xa يلي هي 4. إذا y minus f of 4 radical 4 هي 2. يعني كله بعمل substitute بس. f prime of 4 هي 1 over 4 times x minus 4 وبعمل expand simplify y minus 2 equal 1 over 4x minus 1. فشو بتصير y equal 1 over 4x plus 1 لأنه هيدي minus 2 أخذتها لهون بصير plus 2 خلص بتصير كده. Okay, so y equal 1 over 4x plus 1 is the equation of tangent at x equal. Done? خلصت. Okay, هلا بس to notice that بهيدي الليكتشر احنا بس يعني عم ناخد هيك parts من questions. هلا الليكتشر الجاي راح نحل question كامل يعني في كل شيء يعني اوكي فهمتوا كيف الايديا؟ يعني بيشمل اشياء كثير. طيب L'Hopital's rule calculate the following limits. خليني نجيب number 1
limit as x tends to 0. طيب cosine 0 1 so 0 minus sine 0 0 على 0 فإذا 0 على 0 indeterminate. فأنا شو بعمل؟ لوبيتال رول. so its limit as x tends to 0. وانتبهوا لوبيتال رول derivative للي فوق على الديريفيتيف للي تحت مش derivative للفانكشن كله. طيب شو الديريفيتيف للي فوق؟ x cosine x. شو الديريفيتيف ل x cosine x؟ x cosine x هي u v. فإذا u prime v فإذا هي cosine x plus u v prime يعني x times derivative لcosine هي minus sin فإذا minus x sin x. minus شو derivative لsine cosine فإذا minus cosine x. أنا عملت derivative للي فوق derivative للي تحت هو 2x square. okay 2x square عفوا 3x square. طيب limit as x tends to 0 شو بتصير؟ cosine 0 هي 1 minus 0 cosine 0 هي 1 يعني minus 1 على 0 فإذا كمان 0 على 0 so also indeterminate. so what should I do؟ لوبيتال again. عرفتوا كيف؟ يعني أنا بدي ضلني أعمل لوبيتال لحتى آخر شيء يفرج ربنا ويمشي الحال. okay so it's not ما بيمشي الحال so I'll do لوبيتال again. so it's equal to limit as x tends to what؟ to 0 for what؟ يلا بعمل derivative لهيدا إذا كوساين بتصير minus ساين. لحظة شوي أنا في أعمل simplify كنت here so sorry في أعمل simplify وهي نفسها بتضلها يعني فإذا هيدي مع هاي بتروح so no need to write 1 minus 1 here so it's minus x sin x يعني 0 يعني كمان 0 إذا نحن عملنا لها substitute 0 sin 0 خلاص 0 على 0 يعني بكل الأحوال أنا بدي أعمل لوبيتال. طيب فإذا أنا بعمل limit ل minus x sin x على 3x squared فإذا minus x sin x هيدا الديريفاتيف شو بصير الديريفاتيف لإله؟ بصير هيك يلا u prime v يعني minus sin x أو ديريفاتيف للأول times الثاني minus ديريفاتيف للثاني times الأول. اوكي فخلينا نحط براكت أحسن ما أغلط بالماينس يعني ديريفاتيف لساين x هي شو؟ هي كوساين x يعني minus x كوساين x. فهمتوا كيف؟ اوكي بس هيك على 6x اوكي 3x سكوير. شو بتصير here؟ بتصير limit as x tends to 0 لا minus sin x plus x cosine x على 6x. شو بصير الليمت؟ يلا نشوف هات نشوف شو بصير الليمت. بصير minus sin x يعني 0 sin 0 0 cosine 0 1 times 0 كمان 0 لا حول الله كمان 0 على 0 indeterminate. فبدي اعمل خلص هلا اخر مره لوبيتال وخلص ما عادش فيه. اوكي فاذا its limit as x tends to 0 شفتوا كم مره بعمل لوبيتال انا؟ لا derivative للي تحت هو 6 خلص derivative للي فوق ساين بتصير كوساين derivative لساين هي كوساين يعني minus كوساين x. طيب derivative لx كوساين x على فكرة نحن عملناها قبل شوي u prime v يعني plus كوساين x ماشي minus أو plus عفوا u v prime u هي x v prime هي minus sin x فإذا أنا بحط الماينس here وبريح راسي منها. اوكي sin x alright x over 6 إذا شو بصير هون؟ this with this will be cancelled minus x sin x على 6 يعني 0 على 6
يعني 0. وهيك بنكون خلصنا نمبر 1. كان متعب شوي نمبر 1 I think. هون تعلمنا انه فينا نعمل كذا مرة لوبيتال. اوكي، فينا نعمل كذا مرة لوبيتال عادي، يعني it's okay no problem. yeah. طيب خلينا نعمل new page لانه بدنا نكمل هون. اوكي، نمبر 2 ان شاء الله ما نكون بدنا نعمل لوبيتال كتير. limit as x tends to 1 minus 1 minus x هي 0 على 1 minus sin pi over 2x. على 1 شو بتصير؟ على 1 شو بتصير هي؟ إذا حطينا 1 بتصير sin pi over 2، وأنا بعرف إنه sin pi over 2 هي 1، يعني 1 minus 1 يعني 0. أوه again. أوكي كمان يعني مرتين. فإذا 0 على 0 sorry indeterminate. So what should we do here؟ لازم نعمل لوبيتال. فإذا خلينا نعمل لوبيتال رول. طيب so it's equal limit as x tends to 1 minus. يلا خلينا نشوف كيف اللوبيتال بتصير. فوق شو الديريفاتيف؟ minus 1 خلصت. تحت شو الديريفاتيف؟ 1 خلاص بصير 0. sin pi over 2x. اوكي طيب شو الديريفاتيف لساين يو؟ خليني احطها هون. شو الديريفاتيف لساين يو؟ يعني الديريفاتيف لساين يو كلها. اول شيء الديريفاتيف لساين هي كوساين. الديريفاتيف لساين يو هي يو برايم وساين يو. اوكي اذا الديريفاتيف لساين يو هي يو برايم وساين يو. ماشي الحال؟ طيب اذا هون I need to do derivative. I need to do derivative of sine pi over 2x. اوكي اذا شو بتصير sine pi over 2x؟ اول شيء derivative ل1 هو 0 والماينس بتضلها ماينس. derivative لساين u يعني هيدي راح نعتبرها انه هي u. اوكي فاذا شو بصير الديريفاتيف لساين u برايم وساين u. طيب باي اوفر 2x شو الديريفاتيف؟ يعني الباي اوفر 2x هي اليو، فاذا اليو برايم هي باي اوفر 2. باي اوفر 2 وساين باي اوفر 2x as x tends to 1 minus. فاذا شو بتصير هون؟ لما بعمل ديريفاتيف بتصير minus 1 على minus باي اوفر 2 كوساين لباي اوفر 2 كوساين لباي اوفر 2 x، والاكس هي 1 يعني كوساين لباي اوفر 2. انا بعرف انه الكوساين لباي اوفر 2 هي 0. اذا شو بصير هون؟ minus 1 على 0 يعني minus. اوكي minus 1 على 0 يعني minus. هلا واحد بيقول لي طيب ما انه هيدي 1 minus. طيب ليكو خلينا نشوف نعمل كوساين ل باي اوفر 2 times 1 minus. يعني مثلا let's say 90 اللي هي باي اوفر 2 times 1 minus اللي هي 0.9. اوكي قد ايه بتصير؟ بتصير تقريبا او 0.99. اوكي هيدي بتعملوها على الكالكوليتر. هلا اعملوا كوساين للانسر شو بيطلع؟ 0 بلس، يعني هيدي 0 بلس. اوكي هيدي 0 بلس. طيب 0 بلس مضروبة بنيجاتيف باي اوفر 2، يعني هيدي اول مرة بتمرق معنا هيدي الكيس. هلا هو بكل الاحوال ساين والكوساين as functions مش مطلوبين معكم، بس هيدا مارق معنا هون. بصير 0 ماينس. اوكي يعني هيدي بلس. anyway نحن مهم نعرف كيف نعمل لوبيتال proof. number 3 limit as x tends to 1 لهيدي كلها، فشو بتصير 1 minus 1 على 1 minus 1 بتصير 0 على 0. so limit
as x tends to 1. derivative للي فوق 4x power 3 على derivative للي تحت على 1. فإذا بتصير limit as x tends to 1 ل 4x cube بس. إذا 4x cube يعني 4. خلصت، هيدا هو الليمت. يلا نمبر 4 سهلة هيدي كانت ها. نمبر 4 limit as x tends to 1 ل 1 plus cosine pi x على x minus 1 square root. هيدي يمكن تكون طويلة والله أعلم، خلينا نشوف. 1 plus cosine pi x. cosine pi x أو بتعرفوا شو؟ no need to solve it لأنه أصلا يعني الباي والأشياء يعني الكوساين فانكشنز والأشياء مش مطلوبين معانا هيدي السنة ولا هيديك السنة كانوا مطلوبين. خلص نمبر 4 خلص كانسل، بلا. مهم إنه نتعلم كيف نجيب لوبيتال. أوكي يلا بنروح على نمبر 4. f is the function defined by f of x equal x power 4 plus x squared so that f is bijective. شو يعني bijective؟ خلينا نتذكر شو يعني bijective. bijective يعني وين bijective؟ خلينا ندور عليها. اوكي bijection او bijective. اوكي يعني it's bijective بس هو اسمه bijection. اوكي لما يكون الاف يا strictly increasing يا strictly decreasing فمعناتها بيكون bijective او bijection. اوكي طيب خلينا نشوف here number 4 شو لازم اعمل لحتى اشوف انه هل الفانكشن هيدا bijective from r plus into 1 plus infinity closed 1 plus infinity. طيب خلينا نشوف يعني عم بيقول لي انه هيدا الفانكشن هل هو bijection من r plus على 1 plus infinity يعني بس شو يعني from r plus يعني هيدا الدومين of definition. اوكي هلا انا I know that انه الدومين of definition equal r of all this function بس هو بس عم يسألني على r plus يعني هو عم بيقول لي هل هو bijection on is there any bijection يعني هل هو continuous و strictly increasing on 0 plus infinity. اوكي هل الايمج تبعه هو 1 plus infinity؟ طيب يلا خلينا نشوف. اوكي question mark هون عم يسألني. فإذا أنا حتى أعرف إذا bijection or not I need to find f prime. على طول أنا بجيب f prime of x حتى أعرف هل هو increasing أو decreasing. فإذا f prime of x equal 3x cube plus 2x هيدا ل f prime. طيب أنت لاحظ لي هون 3x cube plus 2x. طيب إذا كانت الx positive الx cube شو بتكون؟ positive. فإذا هاي positive وهاي positive وبلس بيناتهم فإذا هو positive on when 0 plus infinity مش على كل النمبرز بس إذا كانت الx positive. أوكي فإذا it's positive on 0 plus infinity so بكتب أنا hence f is أول شيء هو معروف إنه continuous لأنه هو polynomial continuous and strictly increasing on 0 plus infinity يعني هو continuous و strictly increasing on 0 plus infinity hence f is bijective when on 0 plus infinity. هلا هو continuous و strictly increasing وهو شو؟ هو bijective. طيب خليني اجيب ال f of this f of i يعني. طيب نتذكر سوا ال f of i نتذكر سوا ال f of i كيف نحن بنجيب f of i. لاحظوا لي هون شو في عندي بال f of i كيف كنا نجيب ال f of i يلي هو كيف كنا يعني نقلبهم نعمل لهم هيك فليب. اوكي هي هون يعني صارت بأول هيدي مثلا
let's say إنه I equal to 5. مثلا شو بتساوي f of I we keep them the same لأنه على 2 5 كان هو increasing. فإذا إذا كان increasing we keep same domain of definition وبنجيب ال values أو بنجيب ال limit. okay. نفس الشيء we will do here. same what we will do here. okay. so رح نعمل f of I equal limit. يعني أول شيء أنا بعرف إنه هو strictly شو increasing. بما إنه هو strictly increasing so I'll keep it the same. كيف يعني؟ يعني بخليهم open وبحط limit as x tends to 0 plus the f of x here وبحط limit as x tends to plus infinity here. لا f of x. هلا لو كان decreasing بعمل بالعكس. بحط ال plus infinity هون وبحط 0 plus here. فإذا شو بصير؟ open اوكي just wait here. عملنا ميستيك كثير صغيرة ولكن هون ال R بلس اللي صح البوزيتيف ولكن هو مش قايل لي R ستار so لازم تكون هون closed على 0. يعني لو قال لي R بلس ستار يعني هيك ستار يعني without 0. عرفتوا كيف؟ اوكي anyway فإذا هو closed هون also here هيدي بنتبه لها من الأول closed وهون closed. طيب فإذا هون بطل بدي أجيب limit أنا شو بجيب f of 0 وهي closed صح؟ so بجيب f of 0 so f of 0 شو بتصير؟ عوضها 0 بتصير 1 limit على ال plus infinity limit لل highest power x power 4 plus infinity it's the same as this so finished خلصت. اوكي يعني بدي اعرف شو بدي جاوب انا. بعد في عنا 5 و 6 يلا 5 f is a function defined over 0 8 over 3 by this function. Show that f is bijective onto an interval to be determined. يعني انت بدك تجيب لي الفانكشن. هلا هون الاف هيدا هو defined on R بس هو معطيني شو؟ معطيني هيدا الدومين of definition يعني مش الدومين يعني معطيني هيدا الانترفال يعني هو 0 8 over 3. طيب خلينا نجيب f prime of x. شو بتصير f prime of x؟ بتصير 3x squared minus 4x 3x squared minus 4x هيدا الاف برايم. طيب let's do a study for this f prime. شو هن الروتس؟ يلا x 3x squared minus 4x نعمل study the sign كيف كنا نعمل last year نفس الايديا نفس الشيء. okay so I need to do here the roots. شو هن الروتس؟ خليني اجيبهم. هلا هن مبينين انه 0 و 4 over 3 او 3 over 4. طيب خلينا نشوف 3 ال A وال B negative 4 وال C 0 فأول واحد أكيد راح يطلع 0 والثاني 4 over 3. فإذا 0 و 4 over 3 0 here and 0 here positive on the wings opposite same same opposite same إذا same opposite same. طيب هلا على 0 8 over 3 هلا مين أكبر؟ مين أكبر؟ 4 over 3 ولا ال 8 over 3؟ طيب خليني نشوف. ال 4 over 3 هي 1.3 اوكي. ال 8 over 3 حاسس السؤال فيه غلط انا خليني نشوف 8 over 3 8 over 3 هو 2.6 يعني في الهير. فهون لحظة شوي هون بدكم تصلحوا السؤال أكيد هون 4 over 3 قصده فيها not 8 over 3. بتذكر هيدا السؤال حليناه last year وكان 4 over 3 اوكي. فإذا هيدي لازم تكون 4 over 3 not 8 over 3 اوكي لأنه هيدا سوري
ليش عم غلط كتير اليوم ماني عارف. هيدا 8. بتذكر حلينا سؤال مثله وصلحناه. اوكي، هون 8 هون 8. اوكي، فاذا الانسر بصير 8 over 3. هلا صارت مظبوطه. اوكي تمام. طيب لانه هيدي نسيت احطها 4 times 2 8. ماشي. طيب so 3x squared minus 8x, so this is 0 and this is 8 over 3. فاذا ال f prime of x, okay, f prime of x is less or equal أو negative when here. بلا ما اكتبها إذا بدك، خلاص ما هي مبينة. so تعطيني هاي إنه ال f is decreasing when on 0 8 over 3. لأنه هيدا ال f prime طلع negative، فإذا أكيد ال f هو decreasing on 0 8 over 3. hence it is bijective. طيب خليني نجيب ال f of it، يعني هو decreasing. اوكي، فاذا انا بدي اجيب هلا f of 0 8 over 3 شو بيطلع؟ بما انه closed على الجهتين فاكيد هون راح يكون closed على الجهتين. هلا 8 over 3 8 over 3 هو decreasing. بما انه هو decreasing فاذا انا شو بدي اعمل؟ بدي احط f of 8 over 3 here و f of 0 here. هيدا هو ال to be determined. هيدا هو الانترفال اللي لازم اجيبه. فإذا I substitute 8 over 3 in the equation فوق. إذا أوكي، هيني نكتبها 8 over 3، يعني عم حلهم على مهلي أنتم شايفين 8 over 3 cube، أوكي، minus 4 times 8 over 3 square. Okay, plus 1. شو بتطلع؟ minus 229 minus 229 over 27. هيدا هيك طلع. Okay, 8 over 3 cube minus 4 times 8 over 3 square plus 1. وال f of 0 تطلع 1. And that's it. خلص هيدا هو. Sorry for the mistake that we made at the beginning. Number 6. Show that the equation minus x cubed plus x squared minus x plus 2 equals 0 admits a unique solution belonging to the interval opened at 1 2. open 1 open 2. اوكي، راح نعتبر انه هيدا f of x، فراح نجيب f prime of x. f prime of x شو بيطلع؟ minus 3x squared plus 2x minus 1. هيدا ال f prime of x. طيب خلينا نعمل له table مثل ما عملت table قبل شوي. Let's do a table with x and f prime of x حتى نشوف ايمتى هو 0 وايمتى positive وايمتى negative. يلا بروح على الكالكوليتر بحط mod 5 3 بحط انا عندي minus 3. تأكد منا احسن ما نكون مغلطين مثل قبل شوي. و2 وماينس 1. no roots. اوكي، إذا minus infinity plus infinity no roots. calculator طلع معي no roots. طيب شو الساين للإكس؟ شو الساين للإكس سكوير؟ نيجاتيف، فإذا هو دايما نيجاتيف. so f is strictly decreasing on 1 2. يعني هو strictly decreasing on r، يعني هو strictly decreasing on 1 2. اوكي، طيب بما انه no roots عرفتوا كيف الايديا، فاذا النيجاتيف هودي اخذناهم لاست يير. اشمعنى قد ما حلينا على الاكسرسايزز. خليني اجيب الاف اوف اي، يعني اف 1 2 شو بيطلع؟ خليهم اوبن. اوكي، هلا هو عم بيقول لي انه اوبند على 1 واوبند على 2، يعني انا مضطر احط ليميت as x tends to what. هون بما انه هو decreasing فلازم اجيب ليميت على 2 minus the f of x كما بنجيب كمان
limit f of x as x tends to 1 plus. هلا هو كان لازم يحط لي اياهم here، كان لازم يحطهم closed لانه هو ما عنده مشكله على ال 1 و 2 domain of definition هو r. anyway شو بيطلع 2، خلينا نحط 2 minus minus x cube يعني minus 8، انا معوض فيها 2 هلا صح، plus x square يعني plus 4 minus 2 plus 2 يطلع negative 4. تاني واحد عوض فيها 1 it's minus 1 plus 1 minus 1 plus 2 يطلع 1. إذا minus 4 1 and that's everything. إن شاء الله تكونوا فهمتوا كل شيء. يلا سلام.